Hello everyone, Namaste. So we are in the month of March 2025 and the financial 2024-25 last month lono. So ఈ year tax liability తగ్గించుకోవాలంటే this is the last month we can plan something to reduce our tax liability. సో ఏం ప్లాన్ చేయాలి? సపోజ్ మన ఇన్కమ్ 7,75,000 అంటే తక్కువ ఉంటే ఫర్ salary income, for other people income up to 7 lakh, as per new tax regime no need to pay any tax. సో ఫైనాన్షియల్ 2024-25కి 7 lakhs, బట్ మనం 25-26 12 lakhs చూస్తాం, అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్కి అప్ టు 7 lakhs నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. మీ ఇన్కమ్ 7 lakhs దాటితే యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అండ్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్, రైట్? సో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ రేట్స్ up to 2,50,000 nil, next 5%, next 20%, next 30%, and new tax regime prakaram 5, 10%, 10%, 15%, 20%, 30%. So as per this you have to calculate your tax liability. The taxable income more than 7,75,000 unte you have to compare both old tax and new tax. So which is the lower you can opt. But in this case what is the taxable income? Taxable income ante enti first, so gross total income nunchi డిడక్షన్స్ లెస్ చేస్తే వచ్చే ఇన్కమ్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం. సో గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నథింగ్ బట్ 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టోటల్ చేస్తే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి డిడక్షన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిడక్షన్స్, ఓన్లీ డిడక్షన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ 1 monthలో మనం ఏం ప్లాన్ చేసుకుంటే మన ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గించుకోవచ్చు. సో ప్యారలల్గా మీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తగ్గుతుంది. సపోజ్ యూఆర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఆఫ్ 30% బ్రాకెట్లోనే 1 lakh సేవ్ చేసుకున్న 30% ఇంటూ 1 lakh అంటే 30,000 సేవ్. సో వాస్ట్ పాసిబిలిటీ 10,000 సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 10,000 ఇంటూ 30%, 3,000 అయినా సేవ్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద డిడక్షన్. సపోజ్ మీకు డిడక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ, రైట్? అదర్వైజ్ జస్ట్ స్పెండ్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ డిడక్షన్స్. So here we'll summarize what are the deductions we have. So chapter 6 deduction మొత్తం సమ్మరైజ్ చేసి అసలు డిడక్షన్స్ ఏమైనా చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మనం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పేమెంట్స్, రైట్? ఈఎంఐలో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ హియర్. డొనేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. సో ఈవెన్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. సో ఆల్ దీస్ డిడక్షన్స్ విల్ డిస్కస్ హియర్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంది ఈ సెక్షన్స్ గురించి, ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ, రైట్? నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండర్ సెక్షన్ 80C, రైట్? maximum allowed under this section is 1,50,000. So first public provident fund, in this case employee provident fund contribution only you can take it as a deduction. Next tuition fee up to 2 children. These are the main 2 deductions you can consider. Already మీకు దీంట్లో 1,50,000 కవర్ అవుతుందంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ నెక్స్ట్ అదర్ పాయింట్స్, రైట్? ఫర్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ లేదు మీకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే యూ కెన్ ప్లాన్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ప్రిన్సిపల్ పేమెంట్ ఆన్ హౌస్ లోన్, స్టాంప్ డ్యూటీ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్. సో హౌస్ లోన్ ఈఎంఐలో ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా, ప్రిన్సిపల్ పోర్షన్ వీ కెన్ కవర్ అండర్ 80C. And stamp duty and registration charges. Next life insurance premium, mutual funds ELSS, 3 years lock-in period ఉంటుంది, and Sukanya Samriddhi Yojana schemes, and last one fixed deposit. So we have n number of the options, but we think this is the most preferable options. So PPF గానీ tuition fee already cover అవుతుందంటే you can ignore this completely. After the principal on house loan and stamp duty registration charges. So ఈ నాలుగిట్లో ఎలాంటిది లేదనుకోండి you can plan for next life insurance premium. నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఈఎల్ఎస్ఎస్, ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్, లాకిన్ పీరియడ్ 3 years ఉంటుంది, అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత 3 years వరకు విత్డ్రా చేయడానికి లేదు. నెక్స్ట్ సుకన్య సమృద్ధి యోజన స్కీమ్, సపోజ్ యూ హ్యావ్ గర్ల్ చైల్డ్ యూ కెన్ ప్లాన్ దిస్ డిడక్షన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, దిస్ ఇస్ ద లీస్ట్ ప్రిఫరబుల్ ఆప్షన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, బికాస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రఫ్గా 6 to 7% వస్తుంది, అంటే మన ఇన్ఫ్లేషన్తో కంపేర్ చేసి విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్, ఐ కెన్ కన్సిడర్ ద లీస్ట్ ఆప్షన్ దట్. సో దీన్ని ప్లాన్ చేసుకొని 1,50,000 వరకు మనం మ్యాక్సిమం క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్రెడీ 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారంటే మోస్ట్లీ ఈ సెక్షన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుండొచ్చు. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ప్లాన్ దిస్, రైట్? నెక్స్ట్ 80CCC కాంట్రిబ్యూషన్ టు పెన్షన్ ఫండ్ రిలేటింగ్ టు LICs, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్, SBI లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ NBFCs రిలేటెడ్ ఇన్సూరెన్స్. సో ఈ NPS స్కీమ్స్ ఉంటాయి LICs దగ్గర, వాటిలో కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ మ్యాక్సిమం 1,50,000. సో 80C 1 lakh plus 80CCC 1,50,000. No. We have separate terms and conditions, we'll say in detail,
right? So 80CCC ప్రకారం you can plan up to 1,50,000. Next 80CCD, which is related to pension scheme with the central government. So నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అని అంటాం, అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమ్ అని కూడా అంటుంటాం. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్, employee contribution and employer contribution. So employee contribution two sections in the first one 80CCD clause 1 up to 10% of salary. So employee salary వచ్చిన అమౌంట్ లో 10% వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు. అదర్ దాన్ ఎంప్లాయీ అయితే 20% of gross total income, right? Gross total income nothing but 5 heads of the total income. So 80CCD 1 component we can take the deduction under section 80CCD 1B up to rupees 50,000 in addition to 80CCD 1. What is this exactly? Suppose salary నాకు 10 lakhs ఉంది అనుకుందాం. 10 lakhs మీద నేను 1,50,000 కాంట్రిబ్యూషన్ చేశాను NPS లో. సో యాజ్ పర్ దిస్ సెక్షన్ ఐఎమ్ అలౌడ్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ సాలరీ, అంటే 10 lakhs into 10% మాక్సిమం అలౌడ్ ఇస్ 1 lakh. బట్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన 1,50,000. సో ఇక్కడ 50,000 ఎక్స్ట్రా నేను 80CCD 1B నుంచి క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ 1,70,000, 1,80CCD 1 ప్రకారం యూస్ చేయొచ్చు, అండ్ బ్యాలెన్స్ 70,000 ఓన్లీ 50,000 మాత్రమే 80CCD 1Bలో వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్, దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. సో మీ ఎంప్లాయర్ మీ పేరు మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు NPS రిలేటెడ్ స్కీమ్. సో అప్ టు 14% ఆఫ్ శాలరీ. సో ఇది మీ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ CTCలో పార్ట్ అవుతుంది. సో శాలరీలో యాడ్ అవుతుంది, డిడక్షన్లో లెస్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్, రైట్? ఇది కంపెనీని బట్టి, కంపెనీలో ఉన్న HR పాలసీని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ శాలరీ మీన్స్ బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ ఓన్లీ. మన శాలరీలో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ బేసిక్ శాలరీ అండ్ డియర్నెస్. సో ఇవి కాకుండా HRA కానీ, లీవ్ ట్రావెల్ కానీ, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ కానీ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దోస్ పార్ట్. ఓన్లీ బేసిక్ శాలరీ DA మీద 10% ఆర్ 14% యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, రైట్? సో ITC డిస్కస్ చేసాం, 80CCC, 80CCD. ఒకసారి సమ్మరీ చూద్దాం. సమ్మరీ 80CCE సెక్షన్ ప్రకారం 80C ప్లస్ 80CCC అంటే ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ NPS స్కీమ్స్. నెక్స్ట్ 80CCD1 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ NPS స్కీమ్. సో 3 sections టుగెదర్ 80CCE ప్రకారం మాక్సిమం 1,50,000 ఈజ్ ఓన్లీ అలౌడ్. సో 80Cలో 1,50,000 మాట్లాడాం, 80CCCలో కూడా 1,50,000 మాట్లాడాం, 80CCD1లో 10% ఆఫ్ శాలరీ, తర్వాత 20% ఆఫ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మాట్లాడాం. సో ఈ అన్ని సెక్షన్స్ కలిపి మాక్సిమం 1,50,000 మాత్రమే అలౌడ్. మీకు ట్యూషన్ ఫీజ్ కానీ లేదంటే EPF కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి 1,50,000 అవుతుందంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దీస్ సెక్షన్స్ కంప్లీట్లీ. ఫర్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అయితే మీరు ప్లాన్ చేసినా యూజ్ ఉండదు. మీకు పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే యూ కెన్ ప్లాన్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ టేక్. నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు, యూ కెన్ టేక్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో NPS తీసుకుంటారు, యూ కెన్ ప్లాన్. బట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ మాత్రం 3 sections కలిపి 1,50,000 మాత్రమే అలౌడ్. నెక్స్ట్ 80CCD 1B ప్రకారం మాక్సిమం అలౌడ్ ఇస్ 50,000, అంటే ఎంప్లాయీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ NPS స్కీమ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు. అండ్ లాస్ట్ వన్ 80CCD క్లాస్ 2 ప్రకారం అంటే ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ NPS స్కీమ్. సో మాక్సిమం అలౌడ్ ఇస్ 14% ఆఫ్ శాలరీ, రైట్? 20% ఆఫ్ శాలరీ ఇచ్చారు అనుకుందాం. సపోజ్ శాలరీ 30 lakhs అనుకుందాం. 30 lakhs into 20% అంటే 6 lakhs మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ NPSలో కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. 6 lakh మీ శాలరీ ఇన్కమ్లో యాడ్ అవుతుంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ 6 lakhs ఓన్లీ 14% మీకు డిడక్షన్ లెస్ అవుతుంది, మిగిలిన ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ 80CCD క్లాస్ 2 ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ఆల్సో, రైట్? న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ ప్రకారం డిడక్షన్ తీసుకోవడానికి ఒకే ఒక ఆప్షన్ 80CCD క్లాస్ 2 మాత్రమే. అండ్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్లో ఆల్ దీస్ డిడక్షన్ యూ కెన్ కన్సిడర్, రైట్? హోప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ క్లియర్. Next we'll go to the medical insurance or medical expenses, right? 80 section 80D medical insurance or medical expenses. So ఇక్కడ 2 parts కనుక కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, సెల్ఫ్, స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్, రైట్? నెక్స్ట్ పేరెంట్స్. సో సెల్ఫ్, స్పౌస్, చిల్డ్రన్ లెస్ దెన్ ఏజ్ అంటే సెల్ఫ్ ఏజ్ లెస్ దెన్ 60 years ఉన్నా, లేదంటే మీ స్పౌస్ ఏజ్ లెస్ దెన్ 60 years ఉన్నా యూ కెన్ కన్సిడర్ 25,000 ఇస్ ద డిడక్షన్. సపోజ్ ఎవరైనా ఏజ్ మోర్ దాన్ 60 years ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 60 years అయితే యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ 50,000. అంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 50,000 వరకు అలౌడ్ అనమాట. సపోజ్ మీరు 70,000 కట్టారు ఇన్సూరెన్స్, మీ ఏజ్ 60 above ఉంది, మాక్సిమం యూ కెన్ టేక్ అయితే 50,000 ఓన్లీ, రైట్? సపోజ్ మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ 35,000 చేస్తుంది, బట్ మీ ఏజ్ లెస్ దాన్ 60 years ఉంది, సో మాక్సిమం లోడ్ ఇస్ 25,000 ఓన్లీ, రైట్? దీస్ ఆర్ ది లిమిట్. అండ్ పేరెంట్స్ కూడా సేమ్, ఏజ్ లెస్ దాన్ 60 years ఉంటే 25,000 అండ్ 60 or more than 60 ఉంటే 50,000, రైట్? సపోజ్ ఇన్ దిస్ కేస్
సీనియర్ సిటిజన్ మీరు కానీ లేదంటే మీ పేరెంట్స్ కానీ సీనియర్ సిటిజన్ అయ్యండి, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకపోతే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ maximum of 50,000 అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ చెకప్. సో మనం జనరల్ చెకప్ చేస్తుంటాం కదా, హెల్త్ చెకప్స్. సో హెల్త్ చెకప్ ఆల్సో వీ కెన్ కన్సిడర్ 5,000. ఈ 5,000 ఎలాంటి ప్రూఫ్లు అవసరం లేదు, క్యాష్ పేమెంట్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్. సో ఈ 5,000 అనేది పార్ట్ ఆఫ్ 25,000 ఆర్ 50,000 ఓన్లీ, ఈ ఎడిషనల్ అయితే కాదు. క్లియర్ దిస్ పాయింట్స్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మార్చిలోను if you want you can take, and you can take the tax reduction also, right. Next, 18 medical expenses for the disabled dependent. So in this case, some deduction amount based on the disability percentage. So disability percentage less than 40 unte or up to 40, less than 40 unte elanti deduction radu. 40 to 80% unte 75,000 you can take the deduction. More than 80% unte you can take the 1,25,000 deduction, right. But for this you have to take the certificate from the doctor and a form number 10IA, right. My doctor consultant, they can guide us, right. So like a dependent and a meaning and spouse, children, parents and siblings dependent. So వాళ్ళు మేము మీద డిపెండెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్కమ్ సోర్స్ లేదనమాట. అండ్ ఈ అమౌంట్ ఎలా యూస్ చేస్తుండాలి, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా మెడికల్ హెల్త్ డిస్టర్బెన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డిసీజ్ కవర్డ్ విల్ సీ హియర్. సో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, ట్రైనింగ్ కానీ, రిహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ది డిజేబుల్డ్ డిపెండెన్స్ are deposited in the specified LIC or UTI scheme. So ఈ డిసీజ్ రిలేటెడ్ కొన్ని LIC or UTI schemes ఉంటాయి. సో వాటిలో మీరు ఏదైనా పాలసీ లాగా తీసుకుని ఆ డిపాజిట్ చేసిన యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్. సో డిసీజ్ ఆర్ కవర్డ్ ఆర్ దిస్ మెంటల్ ఇల్నెస్, బ్లైండ్నెస్ అండ్ సో మెనీ డిసీజ్ ఆర్ హియర్, యూ కెన్ చెక్, రైట్. అండ్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఇస్ దిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. అంటే మీరు 10,000 కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ డిసీజ్ రిలేటెడ్ మీ రిలేటివ్స్కి ఒక డిసీజ్ ఉంది, సో దాని రిలేటెడ్ ఒక LIC పాలసీ తీసుకున్నా 10,000 పే చేశారు. బట్ డిసబిలిటీ పర్సన్ మోర్ దాన్ 80% ఉందనుకో, యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ అప్ టు 1, నాట్ అప్ టు. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ ఆఫ్ 1,25,000. సో 10,000 కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి కూడా యూ కెన్ టేక్ ద 1,25,000 డిడక్షన్. సపోజ్ యూ ఆర్ ఇన్ 30% ట్యాక్స్ బ్రాకెట్, 1,25,000 into 30%, 75,000 you can save your tax liability, right. So this is one of the best section. Suppose terms and condition apply అంటే ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ కోసం, ఆ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తగ్గడం కోసం ఎవరు యూస్ చేయొద్దు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ నోటీసెస్ కూడా వచ్చాయి రీసెంట్ టైంలో, ఫేక్ డిడక్షన్స్ దగ్గరకు మాత్రం వెళ్ళదు. ఫర్ ద డిపెండెన్స్, సపోజ్ ఫర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇండివిజువల్కి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ హీ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 80U, రైట్. నెక్స్ట్ 80DDB. సో హియర్ ఆల్సో స్పెసిఫైడ్ డిసీజ్ కవర్. Here based on age limit amount is changing. 40,000 for less than 60 years and more than 60 years or equal to 60 years or senior citizen. 1 lakh you can take the deduction. Expenses for on treatment of the specified diseases. So mana expenses increase. Ikkada insurance kaadu, expenses. So chronic cancer gani, thalassemia gani and other diseases you can check in Google or income tax portal. So in this case you can have to take the doctor certificate under section under form 10I. And dependent is same, spouse, children, parents and sibling. But ikkada amount maximum limit, this is the maximum limit. And meer entite expenses increase you can take that amount. Suppose you incur only 15,000 and your age is, or your dependent age is 50 years, less than 60 years, 15,000 increase. So 40,000 maximum limit, 15,000 only you can take the deduction. Suppose you incur 60,000, 60,000 increase, but 40,000 is the limit, maximum you can take 40,000 only, right. These are the medical expenses or medical insurance related deduction. Next, interest on education loan. So education loan everiki మీ కావచ్చు, మీ స్పౌస్ కావచ్చు, ఆ చిల్డ్రన్స్ కావచ్చు. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి ఎలాంటి లిమిట్ లేదు. సో ప్రిన్సిపల్ పేమెంట్ కాదు, ఈఎంఐ పే చేస్తాం కదా, ఈఎంఐలో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఇయర్ మొత్తం మీద 5 lakhs పే చేస్తాం కదా, 5 lakhs కంప్లీట్ అలౌడ్ ఇస్ అ డిడక్షన్, రైట్. ఎడ్యుకేషన్ కెన్ బి ఇన్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్, వొకేషనల్ కోర్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ కోర్స్, any higher education after secondary education. Before secondary schooling aithe not allowed, after secondary education higher education only is allowed. Next, 80EE and EE. In this case only house property, interest on house loan. 80EE prakaram maximum allowed is 50,000. So first time house buyer undali, loan amount less than 35 lakhs undali, house cost less than 50 lakhs undali. Loan sanction in the period 1st April 2016 to 31st March 2017. అంటే ఇది ఇప్పుడు అప్లికబుల్ అవ్వదు అనమాట. ఈ పీరియడ్లో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ యూజ్ దిస్ సెక్షన్.
So this is in addition to section 24 clause B. So income from house property లో ఆల్రెడీ 2 lakhs అలౌ చేస్తాం అనమాట. సో 2 lakhs కంటే ఎక్కువ పే చేస్తాం. సపోజ్ 2,35,000 ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అయింది ఫర్ ద ఇయర్. సో 24 క్లాస్ వాళ్ళు 2 lakhs తీసుకోవచ్చు అండ్ 35,000 దే కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ ఇయర్. సపోజ్ 2,70,000 పే చేస్తారు, 2 lakhs అక్కడ, 50,000 ఇక్కడ, 20,000 ignore, right? So next 80EE. So under this section max allowed is 1,50,000. First time buyer and house cost should be less than 45 lakhs. And loan sanction in the period 1st April 2019 to 31st March 2022. So ఇవి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్లాన్ చేయాలంటే అవ్వం అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఈ టైం పీరియడ్లో లోన్ తీసుకున్నాం అండ్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాం, యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ 50,000 or 1,50,000. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఈస్ ఇన్ అడిషన్ టు 24 clause B. Right. Next 80EB interest on electrical vehicle loan. So max allowed is 1,50,000. Loan from the any banks or NBFs and loan sanction in the period 1st April 2019 to 31st March 2023. So ఈ పీరియడ్లో లోన్ తీసుకొని లోన్ శాంక్షన్ అయింది, లోన్ తీసుకొని ఒక 1 day అప్డేట్ అవ్వచ్చు. శాంక్షన్ అయింది మాత్రం 2019 to 31st March 2023. ఏదైనా బ్యాంక్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యాక్స్ అమౌంట్ ఇస్ 1,50,000. సో ఇది కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ప్లాన్ చేయడానికి ఏముండదు, ఆల్రెడీ తీసుకుంది అయితే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సెక్షన్ టు రెడ్యూస్ యువర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. రైట్. నెక్స్ట్ 80GG, GGA and GGC, దీస్ రిలేటెడ్ టు డొనేషన్స్. సో డొనేషన్స్ టు వాట్? 80G ప్రకారం ఏదైనా చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి డొనేషన్ చేస్తే 50% or 100% ఆఫ్ ది అమౌంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ యూ కెన్ గెట్ ద డిడక్షన్ అమౌంట్. సపోజ్ అక్షయ పాత్ర అనుకోండి, అక్షయ పాత్ర ఎలోడేస్ 50% డిడక్షన్. సపోజ్ 1 lakh కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను, 1 lakh into 50% ఓన్లీ 50,000 మాత్రమే వస్తుంది. గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే యూ కెన్ టేక్ ద 100% డిడక్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ 80GG. సో స్పెసిఫైడ్ ఫండ్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో రీసెర్చ్ కానీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ మీరు ఏదైనా డొనేషన్ చేస్తే యూ కెన్ టేక్ ద 100% డిడక్షన్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్. మీరు 5 lakhs డొనేషన్ చేశారు, 5 lakhs యూ కెన్ కన్సిడర్ reduction from the taxable income. Next 80GC. So donation to political parties or electoral trust. So electoral trust something related to political parties only, no limit. So ఇలాంటి అమౌంట్ లిమిట్ లేదు. మీరు 10 lakhs డొనేషన్ చేసిన 10 lakhs you can take the donation, but we have to get the proof from the donor. ఎవరైతే అమౌంట్ తీసుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ప్రూఫ్ రావాలి. సో whenever income tax department asks, so డిపార్ట్మెంట్ అడిగినప్పుడు మనం ప్రూఫ్ చూపించాలన్నమాట. క్లియర్. నెక్స్ట్ 80GG రెంట్ పెయిడ్. సో రెంట్ పే చేసినప్పుడు కూడా యూ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్, బట్ దిస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఓన్లీ మన హెచ్ఆర్ఏ కానీ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ కానీ ఎగ్జామ్షన్ క్లైమ్ చేసుకోకపోతే అండర్ సాలరీ హెడ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అలౌడ్ ఈస్ 5,000 per month, అంటే మ్యాక్సిమం 60,000 per annum you can consider. So these are the related to 80G, something related to donation, and in addition to that we have the rent paid. Next and last one 80TTA and TTB. So interest income, this interest income comes under income from other source. అంటే ఇది మన taxable income లో యాడ్ అయిపోయింది గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో. ప్యారలల్ గా మనం డిడక్షన్ లో లెస్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒకసారి యాడ్ చేసి ఒకసారి తీసేస్తున్నాం, సో దట్ taxable income ఉండదు అనమాట. సో ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో అది పార్ట్ ఆఫ్ ది యువర్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్, రైట్. బట్ డిడక్షన్ లిమిట్ మాత్రం మనకు ఒక సర్టెన్ లిమిట్ ఉంది. 80TTA ప్రకారం మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఇస్ 10,000. సో అప్లైస్ టు ఓన్లీ ఇండివిజువల్ ఆన్ సేవింగ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్. Right. 80TT ప్రకారం max allowed is 50,000 for senior citizens and saving bank and FD interest. సపోజ్ 80TTA ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో నాకు ఒక 15,000 15,000 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు. ఆ 15,000 ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లో యాడ్ అయింది. సో నా శాలరీ ఇన్కమ్ ఒక 10 lakhs ఉంది అనుకున్నా, ఒక 15,000 యాడ్ అయింది, 10 లక్షలు 15,000 నా టోటల్ ఇన్కమ్. సో ఫ్రమ్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ద డిడక్షన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం 10,000. 15,000 వచ్చింది, 10,000 మాత్రమే డిడక్షన్. సో బ్యాలెన్స్ 5,000 మాత్రమే ట్యాక్స్బుల్ అవుతుంది. క్లియర్ దిస్ పాయింట్. సో ఇది కొత్తగా మనం ప్లాన్ చేయడానికి లేదు, బ్యాంక్లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తే యూ కెన్ గెట్ ద డిడక్షన్, రైట్. సో 80TB 50,000, దీస్ రిలేటెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. సో దీస్ ఆర్ ది డిడక్షన్స్ వీ హ్యావ్. సో జస్ట్ సీ ద సమ్మరీ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్ హియర్. So investments, medical expenses, interest on loan payments, donation and interest income. So investments covered under this 80CC ప్రకారం 1,50,000, 80CCD 1B ప్రకారం 50,000, 80CCD క్లాస్ 2 ప్రకారం 14% ఆఫ్ శాలరీ. సో ఈ రెడ్ కలర్ హైలైట్ ఏదైతే చేస్తామో దానికి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ 80D ప్రకారం 25,000 and 50,000. సో సపోజ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అనుకుంటే పేరెంట్స్ 50,000, లేదు నాన్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే 25,000. 80DD కానీ 80U కానీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ డిసీజ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పేమెంట్స్, మీరు లోన్ పేమెంట్ ఈఎంఐ పేమెంట్ చేసి ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద డిడక్షన్. 80E ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో ఎలాంటి లిమిట్ లేదు, ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ ద లిమిట్స్. అండ్ డొనేషన్స్
80G, 80GGA, 80GGC. We don't have any limit, but 80GG matra rent payment matra 5,000 is the limit. Next, interest income 80TT 10,000, 80TTB senior citizen 50,000. Right? These are the deductions. Since you have 1 month of time, not 1 month, it is approx 20 days. 20 days of time. So possible అంటే we can plan maybe 10,000 కూడా ప్లాన్ చేసుకొని 10,000 assume that you are in 30% tax bracket. So 10,000 to 30% అంటే 3,000 you can save. మీ tax liability తగ్గొచ్చు అనమాట. So if you have any doubt, you can mention in the comment box or you can reach out to us. If you like our efforts, hit the like button. ఈ వీడియో my friends or relatives help అయితే షేర్ చేయండి. If you want to see more the videos, subscribe to our channel and jai.